Screen కనిపిస్తుందా? Screen Yes, sir. కనిపిస్తుందా? Okay. So last class లో మనం ఓవర్ వోల్టేజ్ సిస్టమ్స్ నేర్చుకున్నాము. So the generation of the over voltage in power systems are causes of over voltage in power systems can be divided into two types. The first one is internal causes, and second one is external causes. Internal causes and external causes. So the internal causes again can be classified into four types: switching surges, insulation failure, arcing ground, and resonance. సార్ వాయిస్ సరిగ్గా వినిపించట్లేదు సార్. సో ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? ఓకే సార్. Okay. The external causes is due to only because of lightning. Now the internal causes are switching surges, insulation failure, arcing ground, and resonance. These switching surges are due to, in case of open line, in case of a loaded line, in case of current choking. Okay. So these are discussed in earlier classes. Now in this class we will see lightning. So what is lightning? So lightning is the electric discharge between cloud and earth. Electric discharge between the cloud. So this is one example. This is one cloud, and this is earth. So cloud and earth. So electric discharge between cloud and earth. So cloud ki earth ki madhya electric discharge ani jaragali. Or between charge centers of the same cloud. Charge centers ఉంటాయి, charges different charges ఉంటాయి. So charge centers of the same cloud or between the two clouds. So an electric discharge between the two clouds, an electric discharge between the cloud and the earth, an electric discharge between the charge centers of the same cloud is called lightning. Lightning అంటే తెలుసు కదమ్మా, మెరుపులు. So next concept is the mechanism of lightning strokes. Lightning strokes ఎలా వస్తాయి? So this is the earth and this is the cloud. A warm moisture air, a rush of warm moisture air on the earth, the friction between the air and the tiny particles of water. So cloud ఇప్పుడు ఏముంటుంది, వాటర్ ఉంది, ఇది వాటర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి వచ్చే హాట్ ఎయిర్. సో ఈ ఎయిర్కి ఈ వాటర్కి మధ్య ఫ్రిక్షన్, ఎయిర్కి వాటర్కి మధ్య ఆ ఫ్రిక్షన్ వల్ల ఏమో ఫామ్ అవుతుందంటే ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ది ఎయిర్ అండ్ ది టినీ పార్టికల్స్ ఆఫ్ వాటర్ కాజెస్ బిల్డింగ్ ఆఫ్ చార్జెస్. సో చార్జ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ది ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ది హాట్ ఎయిర్ అండ్ small water particles, the charge produced. When drop of water are formed, the large drop becomes positively charged and smaller drop becomes negatively charged. వాయిస్ అసలు క్లియర్ గా లేదు సార్. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? సార్ లేదు సార్, అంటే క్లారిటీగా రావట్లేదు సార్. అవునా? సరే, ఓకే, వెయిట్ చేయండి. ఫస్ట్ చెప్పింది అర్థమైంది? ఫస్ట్ చెప్పింది వినిపిస్తున్న వాయిస్? ఓకే సార్. Okay. So how the lightning strokes are formed? See here. So
when air near the cloud breaks down, so for example this is the cloud, the air near the cloud, so ఇదంతా air అనుకోండి, సో ఇది వచ్చి air, the air near the cloud, ఇది వచ్చి cloud, okay, the air near the cloud breaks down, a streamer breaks down the steamer, air near the అంటే ఈ క్లౌడ్ కాడ ఉండే ఎయిర్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఎయిర్, ఈ ఎయిర్ ఏం చేస్తుంది ఆ చుట్టుపక్కల ఉండే స్ట్రీమర్ ఉంటుంది, స్ట్రీమర్ అనేది చెప్తాను, వాట్ ఈస్ స్ట్రీమర్ చెప్తాను. ది ఎయిర్ నియర్ ది క్లౌడ్ బ్రేక్ డౌన్ ది స్ట్రీమర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ స్ట్రీమర్? సో స్ట్రీమర్ is nothing but it is a hot plasma. It can have electrical conductivity. So the air near the cloud break down the streamer. So the streamer is called as lead streamer or also called as pilot streamer. Okay, సో క్లౌడ్ దగ్గర ఉండే ఎయిర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ చుట్టుపక్కల ఉండే హాట్ ఎయిర్ హాట్ ప్లాస్మా ఏం చేస్తుంది, స్మాల్ పార్టికల్స్ని బ్రేక్ చేస్తుంది. దాన్ని ఏమంటామంటే మనము లెడ్ స్ట్రీమర్ అంటాం. సో ఇట్ క్యారీస్ చార్జ్ ఫ్రమ్ క్లౌడ్ టు ది ఎర్త్. సో క్లౌడ్ నుంచి ఎర్త్కి ఆ చార్జ్ని వేసుకుంటూ వస్తుంది, క్యారీ చేసుకుంటూ వస్తుంది. ఓకే, నా ఇలా చెప్పింది అర్థమైంది మీ పాయింట్? Yes, sir. Okay, so the lead streamer will continue its journey towards earth from the cloud. So cloud నుంచి ఎర్త్కి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది ఈ లెడ్ స్ట్రీమర్. అంటే ఏంటి, హాట్ ఎయిర్ ఉంది కదా, ఆ క్లౌడ్ కాడ ఉండే ఎయిర్ ఏం చేస్తుంది, స్ట్రీమర్ని బ్రేక్ డౌన్ చేయడం వల్ల ఈ లెడ్ స్ట్రీమర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. లెడ్ స్ట్రీమర్ అని చెప్పిన హాట్ ప్లాస్మా. సో అదేం చేస్తూ ఉంటుంది, ఏమవుతూ ఉంటుంది, క్లౌడ్ నుంచి ఎర్త్ సైడ్కి ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది. సో చూపిస్తాను. సో ఇది ట్రావెల్ అవుతా ఉంది. ఓకే, ఇది వచ్చి ఎర్త్ అనుకోండి, ఇదంతా ఎర్త్ అనుకోండి. సో ఇదంతా ఎర్త్, ఇది ట్రావెల్ అవుతా ఉంటుంది. సో నార్మలీ ది క్లౌడ్స్ హ్యావ్ ఎ నెగిటివ్ ఛార్జ్, ఇదంతా నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. So the earth is having positive charge. Okay, so the dielectric strength of air is approximately the potential gradient between the air and earth. The potential gradient between the cloud and earth is about 5 kilovolts per centimeter to 10 kilovolts per centimeter. Okay, so for example, the potential gradient between the cloud and earth increases beyond this value, that is 5 kilovolts per centimeter to 10 kilovolts per centimeter. The air becomes breakdown. Ante chudandi ikkada, the breakdown of the surrounding air, then it forms lightning strokes, starts from cloud to earth. Okay, అర్థమైంది ఇక్కడ చూడండి. The potential between the cloud and earth increases. The gradient in the air also increases. So when the potential gradient is sufficient, that is 5 kilovolts per centimeter to 10 kilovolts per centimeter, this potential gradient is sufficient to break down the air surrounding the clouds. So then lightning strokes starts and travels from cloud to earth. Clear? అర్థమైంది కదా? Yes, sir. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ లీటర్ అనేది ఏమవుతుంది, ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో when the lead streamer gradient is greater than dielectric strength of air, if its gradient is not above the dielectric strength of air, what happens, the lead streamer stops. ఇది లెడ్ స్ట్రీమర్ కదా, ఇదేమవుతుంది, స్టాప్ అయిపోతుంది, ఇంకా రాదు, ఎత్తి మీదకి రాదు. అండ్ ద చార్జ్ ఈస్ డిసపియర్స్. ది చార్జ్ ఆఫ్ ది స్ట్రీమర్ ఈస్ డిసపియర్స్. క్లియర్? Yes, sir. అర్థమైందా?
అర్థమవుతుంది. ది లెడ్ చూడండి, ది లెడ్ స్ట్రీమర్ గ్రేటర్ దెన్ ది డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ఎయిర్. ది ఏమవుతుంది, దానికన్నా ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే లెడ్ స్ట్రీమర్ ఏమవుతుంది, స్టాప్ అయిపోయి ఛార్జ్ కూడా ఏమవుతుంది, డిసపేర్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, నెక్స్ట్ క్లౌడ్ ఇదే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఈ ఇదేమవుతుంది, ఈ స్ట్రీమర్ ఇలా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది, ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్. దాన్ని ఏమంటామంటే స్ట్రీమర్ అంటాను. వెయిట్ చేయండి అన్న. సో స్క్రీన్ కనిపిస్తుందమ్మా? నో సార్. చూడండి, ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది. ఎస్ సార్. సార్ సో ఎప్పుడేమవుతుంది, లెడ్ స్ట్రీమర్ gradient is greater than the dielectric strength of the air. If its gradient is not above the dielectric strength of the air, the lead streamer stops and charge disappears. సో దానికన్నా తక్కువ ఉందనుకోండి, ఏమవుతుంది, లెడ్ స్ట్రీమర్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ క్లౌడ్ అండ్ టువర్డ్స్ ది ఎర్త్. సో ఇలా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది, క్లౌడ్ నుంచి ఎర్త్ కాడికి ఏమవుతుంది, ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ స్టెప్ బై స్టెప్స్ ఇలా ఇలా ట్రావెల్ అవుతుంది. దాన్ని ఏమంటామంటే స్టెప్డ్ లేట్ ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటాము, స్టెప్డ్ లేట్ అంటాము. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్. సో ఇది ఎర్త్ ఈస్ హ్యావింగ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఓకే, ఇది వచ్చి స్ట్రీమర్, లెడ్ స్ట్రీమర్, ఇది ట్రావెల్ అవుతూ ఉంది క్లౌడ్ నుంచి. సో దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఇదంతా ఏముంటుంది, ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. ది ఎర్త్ ఈస్ హ్యావింగ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఏమవుతుందంటే ఈ ఛార్జ్కి ఆపోజిట్లో డౌన్ స్ట్రీమర్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది, ఇలా 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 ఫ్లో అవుతుంది. డౌన్ స్ట్రీమర్ కింద నుంచి ఒక డౌన్ స్ట్రీమర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది కరెక్ట్గా ఈ లెడ్ స్ట్రీమర్కి ఆపోజిట్లో ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది. సో చూడండి, ఇంక మారుస్తాను. సో ఇది బ్లూ కలర్ వచ్చి డౌన్ స్ట్రీమరు, ఈ రెడ్ వచ్చి లెడ్ స్ట్రీమర్. ఈ రెండు ఏమవుతాయి, కాంటాక్ట్ అవుతాయి. అంటే దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ది పాజిటివ్ ఛార్జ్. సో నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ రెండు ఏమవుతాయి, మీట్ అవటం వల్ల షార్ట్ సర్క్యూట్ అక్కర్ అయ్యి అక్కడ లైట్నింగ్ స్ట్రోక్ అనేది మనకి ఎర్త్ మీద ఇలా పడుతుంది. సో ఇది మెకానిజం ఆఫ్ లైట్నింగ్ డిశ్చార్జ్. అర్థమైన పాయింట్ సార్ ఇంకొకసారి చెప్పండి సార్. చూడండి జాగ్రత్త, ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి, క్లారిటీ వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ క్లౌడ్, ఇది క్లౌడ్, ఇది వచ్చి ఎర్త్. ఎర్త్కి ఏమంటుంది ఛార్జ్, పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఎర్త్ ఈస్ హ్యావింగ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ క్లౌడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్. So here the electrons begin zigzagging downward in a forward direction. This is called step lead. అంటే జిగ్జాగ్గా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇలా జిగ్జాగ్గా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇలా జిగ్జాగ్గా వస్తూ ఉన్నప్పుడు
stepper leader near the ground, it draws the streamer positive charge upwards. ఈ స్టెప్ లీడర్ ఏం చేస్తుంది, కింద ఉన్న పాజిటివ్ ఛార్జ్ని పైకి తీసుకుంటూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ రెండు ఏమవుతున్నాయి, మిక్స్ అయిపోయినాయి. సో నెగిటివ్ పాజిటివ్ రెండు మిక్స్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమొస్తుంది, పొటెన్షియల్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ అక్కర్ అయ్యి అక్కడ లైటింగ్ స్టోక్స్ అనేది ఇలా పడిపోతుంది, ఎర్త్ మీద ఇలా పడుతుంది. అర్థమైందా ఇప్పుడు? ఎస్ సార్. సో ఇలా లైటింగ్ స్టోక్స్ని పడతాయి. అంటే ఎర్త్ మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్, క్లౌడ్ యొక్క నెగిటివ్ ఛార్జ్, ఇవి ఇలా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి నెగిటివ్ ఛార్జెస్. ఎప్పుడైతే ఎర్త్ కాడ దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాయో దానికి ఆపోజిట్లో డౌన్ స్ట్రీమర్, అంటే కింద నుంచి ఇంకోటి ఫోర్స్ పైకి, పైనుంచి వచ్చేది స్టెప్ లెడ్ స్ట్రీమర్. ఈ రెండు మిక్స్ అయిపోతాయి. అండ్ దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, న్యూ ఛార్జ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయ్యి రెండు ప్లస్ మైనస్ రెండు మిక్స్ అవుతున్నాయి కదా, అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి లైట్నింగ్ స్ట్రోక్స్ అనేది వస్తాయి. సో దిస్ ఈజ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆర్ మెకానిజం ఆఫ్ లైట్నింగ్ డిశ్చార్జ్. అర్థమైందా? ఎస్ సార్, అర్థమైంది సార్. ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ ఇది క్లౌడ్కి ఏమున్నాయి ఛార్జెస్, నెగిటివ్ ఛార్జ్, అంతా నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఈ ఛార్జెస్ ఏమవుతున్నాయి, నేను చెప్పే కదా, లెడ్ స్ట్రీమ్, దీన్ని ఏమంటాము, లెడ్ స్ట్రీమర్ అంటాము. లెడ్ స్ట్రీమర్ అంటే ఏం చెప్పండి, ఎయిర్ ఉంది కదా, ఎయిర్ క్లౌడ్ కాడ ఉండే ఎయిర్, హాట్ ఎయిర్ ఏమవుతుంది, పార్టికల్స్ స్ప్లిట్ అయిపోతాయి. దాన్ని ఏమంటాము, స్ట్రీమర్ ఉంటుందంటే హాట్ ప్లాస్మా అంటాము. హాట్ ఎయిర్ అదేం చేస్తుంటుంది, ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది క్లౌడ్స్ నుంచి, ఇక్కడ క్లౌడ్ నుంచి ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది. ట్రావెల్ అయ్యి ఇలా డౌన్వర్డ్స్లో వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇదంతా ఎర్త్, ఇది ఒక హౌస్, ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్, ట్రీ, ఇది ఒక మనిషి. సో ఇలా అన్నబడవచ్చు, ఇలా అన్నబడవచ్చు, ఎలా అన్నబడవచ్చు. బట్ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఇవన్నీ పాజిటివ్ ఛార్జ్. బట్ ఇదేంటి, నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఇలా వస్తూ ఉన్నప్పుడు దానికి ఆపోజిట్లో ఫోర్స్ కూడా పైకి పోతుంది. చూడండి, ఇలా పైకి పోతూ ఉంటుంది ఫోర్స్, ఇది నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఫోర్స్. రెండు ఏమవుతాయి, మీట్ అవుతాయి. సో మైనస్ ప్లస్ మీట్ అయ్యి అక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ అక్కర్ అయ్యి హై ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ అక్కడ కింద పడిపోతుంది. అర్థమైందమ్మా ఇది? ఎస్ సార్. సో ఎగ్జామ్ ఇది ఇంపార్టెంట్. రైట్ ది మెకానిజం ఆఫ్ లైట్నింగ్ డిశ్చార్జ్ అంటారు, ఇది మనం రాయాలి. ఓకే, సో ఈ డయాగ్రాము సరిపోద్ది. వాట్ ఈజ్ స్టెప్డ్ లీడర్? Step lead is nothing but lightning discharge is initiated by a streamer from the cloud which progress towards the earth in series steps called step leader. What is streamer? Streamer moves from earth towards the cloud is called return streamer. Streamer moves from earth. సో కింద నుంచి పోతుంది, అది ఏమంటుందని రిటర్న్ స్ట్రీమర్ అంటాం. కింద నుంచి పోయేదాన్ని పైనుంచి వచ్చేదాన్ని ఏమంటాము, స్టెప్డ్ లీడర్ అంటాము. దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ రిటర్న్ స్ట్రీమర్ హ్యాస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. సో మైనస్ ప్లస్ రెండు మిక్స్ అయినప్పుడు చూడండి, లీడర్ స్ట్రీమర్ అండ్ రిటర్న్ స్ట్రీమర్ హ్యాస్ ఆపోజిట్ ఛార్జ్. సో లీడర్ స్ట్రీమర్ హ్యాస్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ return streamer has positive charge. When the leader streamer and return streamer meets one another, then short circuit is established between the earth and cloud, gives rise to lightning discharge. So this is about mechanism of lightning discharge. So very very important. అది కూడా ఎప్పుడు ఏ ఇంటెన్సిటీ ఉంది, ది పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ బిట్వీన్ ది క్లౌడ్ అండ్ ఎర్త్ ఇంక్రీజెస్, ది గ్రేడియంట్ ఇన్ ద ఎయిర్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో ఆ గ్రేడ్ ఎంత ఉండాలి, సఫిషియంట్ ఎంత ఉండాలి, 5 kV per centimeter to 10 kV per centimeter ఉండాలి. సో అప్పుడు మాత్రమే బ్రేక్ డౌన్ ది సరౌండింగ్ అయ్యి దెన్ లైటింగ్ స్ట్రోక్ స్టార్ట్స్ అవుతుంది. ఒకవేళ దిస్ పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్, ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 5 kV per centimeter, ది ఎయిర్ సరౌండింగ్ ది ఎయిర్ నాట్ ఇనిషియేట్స్ లైటింగ్ స్ట్రోక్స్. ఓకే, అర్థమైందమ్మా? ఎస్ సార్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము వేరే టాపిక్స్ చూద్దాము. చిన్న యూనిట్ అండి, ఇంకా 2-3 క్లాస్లో యూనిట్ అయిపోద్ది. వీడియో చూసుకున్నాం సార్.